Siyakwamukela futhi kwe-Teach Like a Champion Technique Series ukuze sisize othisha noma abazali ukubuyisa injabulo ekufundeni. Uma uhlela isifundo sakho, qala ngofuna ukukuzuza ekugcineni kwesifundo sakho. Qondisisa kahle ukuthi udinga abafundi bakho bazi ukuthi bafundeni futhi bazozuzani ekugcineni kwesifundo sakho. Zibuze ukuthi ngizokwazi kanjani ukuthi abafundi bami bayizwile futhi bayayazi into engibafundise yona, noma yini engingayenza ukuze abafundi bami bangikhombise ukuthi baqonde noma bafunde bezwa kangakanani engikufundisile. Ukuze sibone kahle lokho okungenhla, sisebenzisa i-objective technique. I-objective ecacile ikhombisa ingqikithi yokuthi isifundo sami siqonde kuphi ukuze ngikwazi ukuhlela imisebenzi yabafundi eqondene ngqo nesifundo sami. Uyisebenzisa nini i-objective? Okokuqala, veza noma thola i-objective yakho uma uhlela isifundo sakho. Hlela i-objective ungakenzi lutho olunye. Yenze icace i-objective yakho ukuze ukwazi ukuhlola abafundi ekugcineni kwesifundo sakho, ukuze ubone umfundi ngamunye ukuthi uzwile noma ufunde kangakanani. Ukuhlela i-objective eqondile futhi ecacile. Hlela amakhono abafundi abazokwazi ukuwaveza nendlela abazoyisebenzisa, method. Sebenzisa amagama afanayo nalawo asetshenziswa kunhlokhona, assessment guidelines, noma ozowasebenzisa ukuze uqinisekise ukuvela kwekhono lomfundi ngamunye. Isibonelo, hlela ngezigaba: xoxa, dweba, fanisa, qondanisa, xazulula, finqa indaba, dwebela, qokelezela, bhala. Ake sibheke izibonelo zenjongo ecacile. Ekugcineni kwesifundo abafundi bazokwazi ukufanisa, ukuqhathanisa, ukuqondanisa amagama ezilwane zasekhaya nesithombe sezilwane. Ekugcineni kwesifundo abafundi bazokwazi ukufinqa indaba, benze imiqondo ilandelane ngokubaluleka kwayo. Ekugcineni kwesifundo abafundi bazokwazi ukuphindaphinda izinamba ezinamadijithi amabili ngamadijithi amabili usebenzisa indlela yezikhala, amabhokisi noma izikhundla. Siyisebenzisa ngayiphi indlela i-objective? Injongo, inhloso yesifundo. Khombisa ikhono abafundi abazogxila kulona. Isifundo esiphelele sine-objective eyodwa noma inhloso eyodwa. Bheka i-curriculum document yakho, iplena izokunika isihloko, isifundo ozosifundisa nesikhathi okumele uqede ngaso umsebenzi owunikiwe. I-assessment guidelines noma umhlahladhlela wenhlokhona noma isiboniso assessment izokukhombisa okumele kwenziwe ngabafundi. Qinisekisa ukuthi njalo usebenzisa indlela ye-assessment eqondene ngqo nalelo klasi kuleso sifundo. Bhala i-objective yakho yesifundo usebenzisa lolu hlaka. Ekugcineni kwesifundo abafundi bazokwazi ukudwebela noma ukuqokelezela besebenzisa indlela abafundiswe ngayo. Bheka ukuthi kuzokuba lula yini ukuhlola le njongo noma le objective ekugcineni kwesifundo sakho. I-objective ecacile iyona ezokukhombisa ukuthi isifundo sakho singani futhi siqonde ukuthi abafundi bazozuzani kuleso sifundo. Uma usufundisa abafundi, kumele bazi imisebenzi abalindeleke ukuthi bayenze nokuthi imaphi amakhono okumele bawakhombise. Uma usubachazela, qinisekisa ukuthi bayaqonda ukuthi yini elindeleke kubo. Isibonelo, namuhla sizofunda ukuphinda sixoxe indaba sisebenzisa izithombe. Khumbula ukuthi ukubatshela
noma ukubaxoxela akusho ukuthi bafundile futhi sebeyazi. Kumele abafundi basebenzise ulwazi abalunikiwe ngalezi ndlela: xazulula, chaza, chaza ukhombise, dweba, fanisa. Yizona zinto ezizobonisa ukuthi abafundi bafundile.